Hello, this is Arnold. In this chapter 10, we'll be talking about the corrective framework. The corrective framework or the corrective finding is the last mechanic of the case analysis before we can proceed to the final RX. So, what is the corrective framework? The corrective framework is the limitation of lens application, which means the maximum and minimum amount of lens application that will be acceptable for wear by the patient at far and near. So, man ang purpose sa ato corrective framework, ato kitaon kung asa ang makaya sa patient na iyang maximum o minimum na madawat. And two is the controlling factor in the acceptance or success of any lens application is acceptance at near. Mao nang mga tanan jud ta sa ato pasyente kung okay ra niya ang glasses, dili ba siya labad or mura ra ba siya lahom kay mo nang ato gikita ang acceptance at near because you can say na ang prescription na imong gihatag is successful if dili siya maka-create og visual effects like visual distortions, like headaches, mga side effects sa kanang mga over refraction or under refraction. So mo nang controlling factor ang acceptance at near. And then when the reduction of plus is demanded by the lens fitting program, the minimum cut is 0.25 diopters and the maximum cut is 0.75 diopters. So this minimum cut and maximum cut is actually um, constant values which will be discussed later on in the 14th number katong mga corrective framework na jud. The lens value which will be prescribed for any particular case depends upon several factors. So kining 0.25 and 0.75 dili lang ni sila display. Actually na ni sila gamit. Unya mamili ra ka kung ang minimum cut ba imong pilion, ang maximum cut ba imong pilion or ang between nila. Depende sa factors. So unsa may factors? Mo ni silang mga factors pero ang ato lang i-focus ani kay more on sa previous history, previous ocular history, chief complaint, and the professional judgment. Ang professional judgment, especially if layo kayo ang imo nakuha na number 7, unya sa corrective framework kay na lapas na siya og 1 diopter ang difference. So, you can actually say na magbutang ka og professional judgment. So, if nakita nimo na mas comfortable ang patient sa imo nahatag sa number 7, so you can include that or input in the corrective framework that professional judgment was made. So the number 7 will still be followed. And then for our fourth is a near net of minus on a patient with who is hyperopic is called minus projection. It is not myopia at near, it is an emmetrope at near with minus overtones. So emmetropes yan na near, no? It is significant of a complete rejection of plus. So, for example, number 7 na finding is hyperopath patient no. So, plus 0.50. Kanya ang ato MSDA niya kay ato MSDA is negative 0.50 which is a minus near no minus iya near. So this is an example of a minus projection wherein dili ka makahatag og add ani sa final Rx because minus man ang iya near. A myope is an individual who requires concave lens to achieve standard acuity at any point. If a minus lens is necessary at far to restore standard acuity, but he has standard acuity at near without any minus lenses, he is myope at far and not myope at near. So unsa man ni nganong kuan man dili day siya myope sa both distances na ang definition man natong myope kay mo fall siya uh, in front sa kuan sa retina. So actually ato ni siya ko na ato ni siya i-analyze but he has standard acuity at near without minus lenses. So makakita daw siya sa let's just say 16 inches. 16 inches man to ang nakabutang sa kuan di ba? Sa ato 20 and 21. So or sa 14A and 14B, di ba? 16 inches man gyapon to momantong nakabutang sa layumanas. So if ang ato patient kay makakaya siya og ing ato nya wala nay minus lenses, so we can say na myope lang siya at far and not myope at near. So this patient will not need a prescription for near or pwede sad maghatag ta og ad niya. And then emmetropia means there is no accommodation free of association with convergence at a point where the measurements is being made. So self-explanatory na siya, no? Whenever emmetropia is found at far or near,
or both distance, that finding alone is indicative of a visual problem that sooner or later we will need lenses, and the sooner the better. So unsa may best example ani ang ato presbyopia, because as we age magtika less flexible bi ang ato lens, so of course dili gini malikyan ang kining problem nga sooner or later. Care is required in prescribing plus for C-type cases. If there is a need for fine concentrated vision, the maximum cut must be used. So if C-type ang ato patient is mugamit ta aning 0.75 na cut na katong nakat na 0.75, okay? However, if the demand is fairly gross, kung gamay ra ang katong gamay ra ang need, so more plus is acceptable. Okay? So case to case ra gihapon ang C-type na to, no? Then, experience has shown that the student can do anything required of him in the classroom with 20/40 vision. Therefore, insofar as his functional needs are concerned, that minus at 4 which gives 20/40 vision is the maximum that need to be given. So, maximum plus na ito mahatag kay ang katong 20/40 vision sa ato pasyente. When dual-focal lenses are used on myopic student, they should be set with the top of the segment at about the lower margin of the pupil. So ato naman practice, so no need for me to elaborate this. Then lens limiting factors are the subjective at far and net cross-cylinder tests at near. They set a maximum limitation as to the amount of plus power that will be accepted by the individual at these spatial distances. So ang cross-cylinder test nato sa near kay moto siya ang ato net 14A og 14B. Thus, moto nga ato gibuhat nga MSDA. Anya okay wala sa duha sa net 14A or 14B ang accepted, so maghimo tag extension. And 12 is case typings are simply lens fitting procedures. Simply as that. Simple as that. Then 13 is if the prescriptive near net MSDA is less plus than the subjective. So if ang ato MSDA is less plus than the subjective, then no matter what the program of lens fitting is dictated by deductions or case type, any single vision lens for constant wear must not exceed the MSDA. Okay? So, how do we interpret this? We can interpret this by an example, number 7 na to, kay let's just say, let's have the plus 0.75 and our MSDA will be less minus, so we can have like plus 0.25 less minus, yeah, oh less plus I mean. So less plus ang MSDA nato. Then no matter what the program or lens fittings dictated, any single vision lens for constant wear must not exceed the MSDA. So dili ka makahatag niyag prescription na below aning plus 0.25. So bali mabasis na nimong MSDA. Kay as what was said in the second rule, the controlling factor in the acceptance or success of any lens application is acceptance at near. Now let's proceed to the main topic about the corrective framework for hyperope or emetrope. So actually, ang kining corrective framework is mo follow ra ni siya og rules. We have for the far corrective framework and the near corrective framework. Nya dili lang ta maglibog-libog ani, no? So mo follow ra ni siya og rule if mo ni siya ang if, nya mo ni siya ang then. So for example, ang ato if is if ang ato duction pattern ang low niya kay 1116B, so mo follow ka ani na rules kining not over number 7 and not under number 7. So unsa man nimo pagkita ang kining 1116B, where to find the duction pattern? So ang kining duction pattern is makuha na nimo siya sa informative sequence. Imo ra kitawon asa ang position sa 1116B, sa 10 o niya sa 17B. Nya another if is kining 1016B, 1017B or 1117B. If kana na case is mo follow kaning not over number 7 cut 0.25 and not under number 7 cut 0.75. So for example, ato number 7 nga is let's say 1 plus 1 siya kay hyperope man ni na case. So cut minus cut
0.25, so imo ra na siya i-minus. In that case, ang ato ibutang nga rin kay not over plus 0.75. Nya, what if there is only one or no low duction pattern? Kay mga hitabo man dyan na case na ang ato ra low ngay kuan kra number 10 or ang ato wala jud sila, wala jay kuan low. So ang buhaton nimo ana is imo ra gamiton ang number 7 and MSDA, automatic na siya mahimo as corrective framework. Muna siya ang sa far ang kining sa kining what if there is only one or no low duction kay ma-apply ni siya sa hyperope and the myopic case, okay? And then for the near corrective framework para sa hyperope and emmetrope, same ra siya og idea. Mo ni siyang if, then mo ni siya ang ato then. So as you can see, ang napuno nga ri kay nana siya 1117B. Yan hawaan ig 1117B ang naa sa ubos. The same ra siya idea na not over MSDA instead of number 7. And then take note na in hyperopic or emmetropic case, the plus cannot be reduced so that the case goes into minus. So for example, natay plus 0.50 anya MSDA kay plano. Yan ako hatag duction pattern gikan sa informative sequence og 1117B mo ng mga low nato. So ang ato buhaton kay kitaon ni nato asa ni nabilong ang kining 1117B. So mobalik ta nga to sa far. So as you can see, naa siya nga rin na if 1117B, ma-follow ka ning not over number 7, nya cut 0.25. So na siya sa cut na part, no? So in that case, ang ato number 7 kay i-minus 0.25 siya. So mo nang ang ato taas nga rin kay not over plus 0.25 diopes. Nya not under plano. Nganong plano raman siya ni stop na ang nakabutang man ngadto kay kuan siya cut 0.75, di ba? Ang answer man sa plus 0.50 minus 0.75 is negative 0.75. Take note atong ato ginote kanina na the plus cannot be reduced so that the case goes into minus. So if ang ato case kay hyperope or emmetrope, mo stop ra gid ka ana sa plano. Dili na ka makabutang rag negative 0.25. Stop ra ka sa plano, okay? And then for our near, since plano man siya, nya mo ato gihapon ni kita ng 1117B asa ni siya na near. So as you can see here, mo ni diri siya na belong. So mo copy lang ka sa ato MSDA. And since our MSDA is plano, so copy lang sa kasa not over plano nya, not under plano. Then let's have another example. So nga to given nga rin kay number 7 plus 2.25 yung MSDA is plus 3.75. And yung ato nakuha na adduction pattern is 1017B. So ato kita una kay ang far na sad. So asa man diri na bilong 1017B. Same ra gihapon no nga ri 1017B. So mag-cut gihapon ka, cut plus at all points. So number 7, 2.25 minus 0.25 is 2. Yeah, 2.25 minus 0.75 is plus 1.50. So inanaan ra nimo pag-answer aning sa far corrective framework. Then makaproceed na din ka sa near. So asa man ni nabilong ang 1017B sa near corrective. So na siya sa ubos, mag-cut plus at all points ka ani. So as you can see, solve lang taan ni plus 3.75 minus 0.25, 3.50. 3.75 minus 0.75 is plus 3. Mga diopes na sila. Okay, prescription man ni sila, mga lens grid. And then you can have your example. Pwede rin ninyo i-pause ang video para maka-answer mo. And then this will be the answer. Just check if nakakuha sad mo sa same na answers. So familiar ang kuano ruling
This is actually derived from the 10 laws of lens application. So when base out to break and recovery at 4, so di na ako mabasa ni, hangat lang diretso kay 10 anya 16B are both low, cut plus at all points. So balik ta. If ang ato daw number 10 o number 16B are both low, cut plus at all points. Tinuod ba? So as you can see here, nadiri ang 1016B nagikan sa law. So nikuan siya no, ni-cut siya the same as sa ato near. So ni-cut siya. So mo nang explanation sa ato third law sa lens application. Ya sa fourth nato na law kay number 11 and number 16B are both low, full plus is acceptable at all points. So as you can see sa katong ato rule mo no na diri 11 16B ni accept siya og full plus, no need na sa pagcut. The same as sa near ni accept siya og full plus. Ya sa ato fifth na law kay ang 11 ug ang 17B are both low, full plus is acceptable at near, cut plus for far. Sige, ato daw kitahon if tinuod. So far, makita ninyo na ang sa 1117B nga ri, kay ni cut siya. Pero sa pag-abot sa near, kay ni full plus na siya. Mo nang explanation sa ato, law number 5. Then for our number 6, ang ato number 10 and number 17B are both low, cut plus at all points. So dili na ako magbalik sa slides kay marag hassle na. Then we have here the corrective framework for myope. So the same ra siya idea sa katong emmetrope and hyperope, no? Mo follow gihapon siya aning laws of lens application nga mag follow ka og kanang cut plus nya full plus. As for our 4, di ba ang 11 16B kay kon man to siya kanang accept plus at all points. As stated earlier, asa man kan ang 2014 na VA. Ang 2014 na VA kay gikan ni siya nga ring, no? Wherein makadu anything daw ang student with the 2040 vision. Therefore, ang kining 2040 kay na-consider siya nga acceptable plus. Yeah, not over number 7 of 2020 VA. And then sa kining 1016B, nya 17B, 1117B, kay cut plus at all points man to siya, no? So, of course, since minus man ni ang kining myope, so ang imo ra piliyon na ni is ang 2020 or ang katong VA na makakaya pa og kanang 2010 or 2015, depende sa case, okay? And then for the near is kuan siya not over MSDA and not under MSDA for all typings. So sayon ra kay ni siyang sa near no kay regardless of the case kay mo copy ra din ka sa MSDA basta myope. Note, in the myopic case, more minus cannot be prescribed for near than at far. If the cross-cylinder nets are in greater minus than the subjective test at far, the MSDA becomes the same as the subjective. Okay, take note ni na ang MSDA kay mo same na siya sa number 7 na to if mo minus siya, grabe. So for example, morning gihatag natay minus 0.50 diop sa 24, maka-attain siyang 2040 ana na ang ato patient sa minus 0.75 maka-attain siyang 2020. Then we have duction pattern of 1116B. So mo ni ato corrective framework. Since 1116B man is siya, so unsa man 1116B? Full plus is acceptable at all points. So since mayop man ni siya, mogamit ta ato 2040 na VA og sa 2020. Since nato 2040 kay negative 0.50, so copy this and also this.
And yung ato near is not over plano, not under plano. So we can say nga sa ato final arcs ani ko ha kay ko ani siya negative 0.75 diops add 0.75. Depende na sa case. Then let's have another example. So mo ni siya ang given and then mo ni siya ang ato corrective framework. Okay? Sa 1017B, unsa man ni siya? Unsa man ni gi-follow sa 1017B? Ang 1017B is katong mo cut plus at all points siya, no? So you have to cut plus at all points. Ang ato i-follow ato is ang 2020 vision ang nasa not over. O niya ang sa not under is ang katong BVA. Since maka-attain man ang ato patient og 2010 sa negative 1.50, so mao na ang ato ibutang sa not under. If ever ang ato patient kay ang iya BVA kay 2020, so pwede ra ka makabutang ani og negative 1 unya negative 1 sad nga ri. If ever na wala ka naka-test for the 2010 nga vision. Then as you can see here, ang ato MSDA is negative 2, which is more minus than the number 7 here. No, mas more minus siya. So according sa katong note kanina, if the cross-cylinder nets are in greater minus than the subjective test at 4, the MSDA becomes the same as the subjective. So asa man diri ang pinakadako anog plus mo nang imo i-copy sa ato near nga ring. So mo na not over minus 1 siya, not under minus 1 sad siya. Mo na nga to corrective framework sa near. So wala ka ni copy aning sa MSDA na minus 2, which opposes the idea sa kini. So no, mo depende gihapon ka sa case if mo follow ka ani. Then let's have an example. You can pause the video para na kay time para maka-answer. Then 5, 4, 3, 2, 1. Ako na yung next slide. So kindly check if nakakuha ra mo sa answer. And I guess that ends for this video about the corrective framework. Next video will be about the final RX. Do I really need to have that video? Say naman tong final RX. Pero for kuan lang, compliance, ako lang to himuon gihapon. Then that's it. Thank you very much for watching and I hope you have learned anything. Bye-bye.